Hello guys, this is part 1 for chapter 8, which is on aggregate demand and aggregate supply. We're done with chapter 6 and 7, and you have two assignments, one on chapter 6 and one on chapter 7. The due date is on 13th of April. طيب نبدأ بالشابتر هذا اللي هو aggregate demand and aggregate supply. You should, all of you, know the meaning of demand and supply. طبعا درسوه في fundamentals of economics and microeconomics. طيب demand, what does demand mean? It means the willingness and ability of buyers to buy different quantities at different prices during a specific time period, while supply is the willingness and ability to offer and sell different quantities at different prices during a specific time period. So طيب the difference هنا طبعا now you're studying macroeconomics, and the difference between microeconomics and macroeconomics, we said in المicro we are talking about specific industries or markets, while macroeconomics we are talking about the whole economy. طيب aggregate means what? Total or the summation. So aggregate demand means the demand of all services and goods produced inside your country. بس لما كنا نتكلم على الديماند كده ما كناش نقول aggregate demand. لما نقول demand كده بدون aggregate, that means you are talking about the demand of a specific good or specific service produced by a specific firm or company. While here we are talking about aggregate demand, يعني the goods and services bought are demanded by the population inside your country, while aggregate supply, the total of goods and services produced inside your country. So let's move on. طيب هنا عندنا buying. هذا تعريف aggregate demand اللي هو buying side of the economy. aggregate demand نرمز لها abbreviation for it is AD اللي هي aggregate demand. So from now on we will use this abbreviation for aggregate demand. Producing side of the economy is aggregate supply اللي هو AS. والaggregate supply هنا نتكلم على two types of supply, يا اما في الشورت رن يا اما في اللونج رن. So short run aggregate supply اللي SRAS اللي هي short run aggregate supply, and long run aggregate supply اللي abbreviation اللي LRAS. So دائما لما نتكلم على الايكونومي نتكلم على two main activities اللي هي buying side وال producing side. طيب, so aggregate demand and aggregate supply. An economy contains or consists of two sides اللي هي buying. لما نتكلم على buying side يعني احنا نتكلم على demand side, وال producing side اللي هو ايش؟ production side اللي سواء بالshort run or in the long run. طيب هنا معانا الطلب أو النفقات، يعني population على ايش ينفق، ايش يشتري، وهنا جهة الايش؟ البرودكشن، الانتاج. طيب اقتصادنا نحن يتكون من شراء وانتاج. طيب نتكلم بالتفصيل على two sides اللي هي buying وال producing. طيب aggregate demand، نبدأ aggregate demand. تعريف aggregate demand: the quantity demanded of all goods and services at different prices levels or at different price levels ceteris paribus. طيب aggregate demand curve، نتكلم على الكيرف تبع aggregate demand is a curve that shows
the quantity demanded of all goods and services اللي real GDP at different price levels set this purpose. بتفهموا ذا الكلام من الجراف اللي هنا. يعني معنا quantities or quantity demanded and different price levels. طيب عشان تفرقوا between micro and macro، الآن احنا في الماكرو. طيب ما نتكلمش على ال price of a single product. في المايكرو ايكونومكس أخذنا مثلا شركة تصنع مثلا ياغورت زبادي، فأخذنا سعر ال different prices for this product، يعني different prices for yogurt and different quantities demanded for the yogurt. While here we are talking about what? The price level. إيش معنى price level؟ يعني the average prices of all goods and services produced here in your economy. And here the quantities demanded for these goods and services. يعني بالمختصر اللي يعني بالعامية إنه لما نتكلم في الماكرو economics about aggregate demand نتكلم على مستوى الأسعار بشكل عام في الدولة، وعلى الكوانتيتيز وعلى كميات الطلب لكل السلع والمنتجات أو السلع والخدمات المنتجة محليا. طيب مثلا شوفوا هنا البرايس ليفل برايس 1، شوفوا هنا الكوانتيتي demanded Q1. طيب إيش حصل البرايس in P2؟ قل البرايس، يعني تحركنا من from P1 to P2. فإيش حصل للكوانتيتي demanded؟ الكوانتيتي demanded كانت هنا Q1 الآن أصبحت Q2. إيش حصل الكوانتيتي؟ زادت. ف this is the law of demand. إيش ال law of demand؟ إنه when price increases quantity demanded what decreases. والعكس صحيح، لما البرايس يقل الكوانتيتي demanded تزيد، ولما البرايس يزيد الكوانتيتي demanded تقل. العلاقة إيش؟ عكسية بين إيش؟ بين السعر وكمية الطلب. نفس الشيء بالنسبة للبرايس ليفل and real GDP. إيش معنى real GDP؟ اللي الكوانتيتيز أو الإجمالي الإنتاج المحلي. فكل ما كان مستوى الأسعار عالي كل ما كانت كمية الطلب أقل، وكل ما كان مستوى الأسعار في الدولة أقل كل ما كانت كمية الطلب أكثر للإيش؟ للمنتجات المحلية، المنتجة محلية. فدائما وأبدا نحن قلنا لما يكون معانا جراف يا إما يكون الكيرف downward sloping or upward sloping. mathematically في الرياضيات لما يكون الكيرف downward sloping يعني زي هذا، زي الأجريجيت demand ولا الديماند كيرف، طوالي تعرف إن العلاقة عكسية between this factor and this factor. So because we have the law of demand that states that there is inverse relationship between price and quantity demanded, so we have downward sloping demand curve. والعكس صحيح بالنسبة للsupply curve. The supply curve is upward sloping. Why? Because we have positive or direct relationship between price level and quantity supplied. So the aggregate demand curve is downward sloping, specifying an inverse relationship between the price level and the quantity demanded of real GDP. So underline inverse relationship. Why we have downward sloping demand curve, aggregate demand curve? Because we have inverse relationship between what? Between price level and quantity demanded. طيب طيب درسنا للمحاضرة الثانية بيكون why does the aggregate demand curve slope downward. احنا قلنا ال aggregate demand curve is downward sloping because we have inverse relationship between price level and real GDP. لكن هذا زي ما تقولوا الفكرة الأساسية. ولكن ليش؟ إيش يعني إيش وراء الحكاية؟ إنه ليش لما البرايس ليفل يزيد الكوانتيتي ديماند تقل؟ بنعرف إيش الأسباب. وليش لما البرايس ليفل يقل الكوانتيتي ديماند تزيد؟ في معانا 3 أسباب. في معانا الريل بالانس افكت والانترست ريت افكت والانترناشونال تريد افكت. طيب ليش سميناه افكت؟ الافكت of who؟ of what؟
الeffect of the price level. يعني لما البرايس ليفل يزيد الريل بالانس ايش يحصل له؟ ايش معنى ريل بالانس؟ والانترست ريت ايش بيحصل لها؟ يزيد او ينقص. فكل هذه الeffects are because of what the price level. يعني البرايس ليفل يزيد ايش يحصل لهذه الاشياء؟ لما البرايس ليفل يقل ايش بيحصل لهذه الاشياء؟ وبالتالي ايش بيحصل؟ الكوانتيتي demanded. يعني البرايس ليفل لما يتغير صح انه بيغير الكوانتيتي demanded، ولكن مش بشكل مباشر. في اشياء اصلا تتغير بسبب البرايس ليفل وبعدين الكوانتيتي demanded تتغير. هذا درسنا، إن شاء الله بنتكلم بالتفصيل ممل عن each effect in next lecture.